विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनींतू सर्व वीक्षकांक नमस्कारू आणि स्वागत. हांव जयश्री.Pai. आमगेल आयचे काणी प्रेरणाचे कार्यक्रमांतू आमगेलो टसची एक डायनामिक बिझनेस लीडर KCCI म्हळ्यार एक कॅनरा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री हाचे संचालक आणि हांगेले म्हळेले स्वताचे KVP बिझनेस सोल्युशन्स ते एक सुमार 15 वर्ष दोनो चलायस्त आशिल्ले यशस्वी एंटरप्रेन्योर Shri.Ajay Prabhu हांणी बिझनेस समाजा एदरा आशिल्ले ऑपॉर्च्युनिटीज म्हळ्यार अवकाशाक तांगेलेची एक अंतर्दृष्टी अद्वितीय अंतर्दृष्टी आणि मौल्याधिक कॉन्ट्रिब्युशन वॅल्युएबल कॉन्ट्रिब्युशन दितसची हांगेल कंपनीक हांगेल अचिवमेंटाक हांकां मस्त नमुना प्रशस्ती मेळ्ळी आसा. त्या पुरा कसं म्हणू आतां आमी पळोवया. राजीव गांधी शिरोमणी अवॉर्ड, टाइम्स विजनरी लीडर्स अवॉर्ड 2022, कंपनी ऑफ द इयर बाय फॉर्च्यून, टॉप 10 admired companies to watch by Insight Success magazine, top 20 wonderful workplaces from CEO Story, 20 most promising businesses from Silicon India, Excellence Awards by Indian Economic Awards. इतले पुराय लायक अवॉर्ड्स आणि अकॉलेड्स आशिल्ले कंपनीचे CEO Shri.Ajay Prabhu आज आमगेलो आसाची म्हूण सांगूक भारी संतोष जाता आसा. आनी हांगेले इन्स्पायरिंग जर्नी विशयांतू आमी सक्कडे आयकुच्या कातर जावन आसाची. सो येया आमी हांगेला उरलो न्हू आमी आयकुया तशीची हांकां आमगेले वाहिनींतू स्वागत करया. Shri.Ajay Prabhu तुमकां आमगेल वाहिनींतू स्वागत आनी नमस्कार. आतां आमी सुरू करचे पयस फुडें प्रथम जावन म्हाका तुमकां 2 विशयांतू कंग्रॅच्युलेशन्स दिवचे आसा. एक तुमी अर्थाची KCCI जे चेंबर्साचे डायरेक्टर जावन सिलेक्शन जाल्ले आसाची आनी दोनीचे तुमगेले ओन कंपनींतू अचिवमेंट्साक आमगेले हृदयपूर्वक अभिनंदन आनी कंग्रॅच्युलेशन्स. धन्यवाद. आतां आमगेले मुखार जर्नी मुखार वचा. तुमगेले सान प्रायरी म्हळ्यार सान आसतनाचे तुमगेले फॅमिली बगीचो एदेच आमकां थोडे वांटितावे आमगेलो टू तुमगेले इंट्रस्ट तुमी जाल्लेलो गांव ते पुरो आमकां वांटितावे. प्रथम जावन विश्व कोंकणी WKC विश्व केंद्राचे तांणी आपयलाक हृदयपूर्वक जावन धन्यवाद. तशीच तुमगेले व्ह्युअर्सांक म्हगेले ग्रिटिंग्स. सुरेख म्हगेले बाल्याचे जो म्हगेले गांवांत सांगचे पयस फुडें तुमी ते डायनॅमीक लीडर म्हूण सांगले तशें कसं न्ही डायनॅमीक म्हूण न्ही. एंड आय थिंक लीडरशीप इज नॉट जस्ट अ टायटल. इट इज द वे यू एक्चुअली ऑपरेट युअर सेल्फ इज मोर इम्पॉर्टंट. ते सांगून तुमी सांगिल्ले वरी हांव म्हगेले बॅकग्रावंड हांव जाल्लेलो हांगाची मंगळूरांत. म्हगेले अम्मा मंगळूरची, म्हगेले बापा मंगळूरची. सो हे म्हगेले बायल मंगळूरची. तेज्यान ह्या जाग्यान म्हाका मस्त पुरो दिलेलो आसा. म्हळ्यार ते सांगता न्हू द वुमन इज द वन हू गिव्स डायरेक्शन टू द फॅमिली. So pura all the ladies in my family have come from Bangalore. Oh, great. But I'm brought up in Karkala. Mele Ajjo Narsim Prabhu Karkalche oil mill start केलेलं 1913. So Tangelanu Shri Venkatesh Prabhu freedom fighter at that time, and socially well aware and socially conscious person. So I've been raised in a reasonably a good disciplined and ordered family कारकळांत. आनी तशीच हांव स्कुलींग कारकळांतू केलें. स्टार्टींग हातू आमगेले काबेटान तें गव्हर्मेंट स्कूल आसा थंय आशिल्लें. ताजे नंतर JC स्कूल म्हणून थंय म्हगेलें 10th हांवें केलें. मागीर बोनेंद्रा कॉलेजान हांव PUCंतू सायन्स घेतिल्लें. ताजे नंतर मणिपालांत MITंतू. आनी MIT जॉयन जालेले कोंकणी निमिताची तेन्ना ते कोंकणी कोटा म्हूण आशिल्लो. सो आय गॉट इन टू थ्रू कोंकणी कोटा. सो
केन्ना मातृभाषा very important, but मेगेल आनीक चड important because it helped me to get into my education. त्यानंतर हांव टॅपीन शिकलो, टॅपीन MBA केलें. ओके. तशी मुखार सुनू 2 choices, एक कारकळांत मिल्लांत म्हूण आशिल्लें सुरेखा. मागीर ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें वेर आय टू गो टू बेंगलोर. बेंगलोरान तूं प्रथम जावन काम हांगा पेंटाफोर म्हणून कंपनी which deputed me in IBM. So as a After tap me? After tap. Okay. But because I'm born and brought up in a smaller town, I always had a self resistance asta. Resistance to engage with people. Bangalore antu when you are dealing tatavali presentations diuka customer aluloka. So self resistance ashila. So IBM antu join jalal tashichi. How do you battle that? So now sun जाग्यार वचो, हुबळी जो हासन थंय वचें, because I was a sales guy. So I started my career as a sales guy in IBM. I was selling PCs, laptops. तशीच मुखार सून हांव विप्रो जॉइन जालो. विप्रोन तूं हेड ऑफिस आशिल्लो, where I was in marketing and then got into sales again. So Wipro gave me a good dimension in terms of engaging with lot of leaders in the head office. And being their runner boy, पूरा तांगेल पूरा रिसर्च करचें, तांगेल प्रेजेंटेशन्स घालचे, तांगेले बट तांगेल मिटिंग्स अभेशे, तेन्ना ते अनुभव मेळ्ळो. तशीच क्वेस्टा जॉइन जालो. क्वेस्टान तूं I was in the early stage team. I was directly reporting and working with the CEO there. So that also was a fantastic experience. So yeah, अशी पळयल्यार I used to work with bigger companies initially and smaller companies later on in my career. That gave me confidence to start on my own, and I started my business. I started a business and I've been associated with that in the last 15 years. Great, wonderful. तुम्ही MIT इंत आसतना तुमगेले हॉस्टेल लाईफ पुरा कशें आशिल्लें? Oh, yeah. MIT is a path breaking journey. म्हळ्यार कशें म्हळ्यार कारकळांत फर्स्ट टाइम घर सोडून रावप. वय घर सोडून रावच्याक ते हॉस्टेलांत कसं जाता म्हळ्यार देर आर 2 factors. एक कसं म्हळ्यार देर लॉट ऑफ अननोन्स. म्हळ्यार आनी कॉलेज लायक MIT ते मस्त विंगड स्टेट आता कोण येते. लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम तमिळनाडू, आंध्रा, नॉर्थ इंडिया, दिल्ली. सो एक तुका थंय स्टुडंट्सांक यू हॅव टू जेल विथ everybody and you still need to move forward. So hostel teaches you how to lead life, battling the ground level challenges. Correct. At that time I don't think so कोणे हॉस्टेलार रावतल्यांक ते मात्ता येश ना, म्हळ्यार डे टू डे ताणें रावत आसताची. But after many years of coming out of the hostel, you reflect on that hostel life is one such thing which actually gives you that inner strength to participate. True. As you build your career. True. And I was very fortunate to actually मेलगांव कारकळ 30 किलोमिटर्स, 30 किलोमिटर म्हळ्यार एक समज 40 मिनट भितर मणिपाला पावता. बट तेन्ना मेल आज्यान सांगलें ना रे तूं हॉस्टेलांत तूं राव. म्हाका तेन्ना दिसलें की वय नाका जाय म्हळ्यार एक असो म्हळ्यार भंय आशिल्लें फर्स्ट इयरांत. नाका कशें दिसता असो डेली वचून येता हांव. होमसिक आसतलें. बट I think तेन्ना तांकां गोत आशिल्लें म्हळ्यार तें एक एक्सपोजर will get you more strength. Great. तशीच तुमी जॉब आशिल्लींची तुमी हें केलें, मस्त एक्सपोजर आनी जाल्ला. मागीर तुमगेले KVP म्हळ्यार बिजनेस सोल्युशन सुरू करच्याक कसं प्रेरण जालें? वय ते आतां पळय मस्त कॉम्पिटिटिव्ह लेवलार मस्त विंगड कंपनीज पुरो आसताची. सो अर्ली चॅलेंजीस पुरो आसता पुरो सुरू करतना ते कशें जालें, कसं प्रेरणा म्हणून आमकां सांगताले? सी फर्स्ट ऑफ ऑल ह्या 3 कंपनींत हांव काम करतना कलेक्टिवली 10 वर्सांत आय डोंट थिंक सो देर इज नॉट इवन अ सिंगल डे एक दिसूय ना की आय फेल्ट दॅट आय वॉज एन एम्प्लॉय. आय ऑलवेज फेल्ट दॅट आय एम अ बिजनेसमॅन मायसेल्फ. मेगेल आनी मेल काम तशी आशिल्लें सेल्सांत कशें म्हळ्यार एक टार्गेट आसता, एक टेरिटरी आसता, तूं थंय वचून कशें म्हणून विकता. आनी सेल्स रोल इन एनी कंपनी इज अ लिटल लायक अ मिनी CEO रोल. Who is responsible to the customer is a CEO. So customer हाडका तांकां डेलिव्हरी
पाय जायन जाल्यार कस्टमर ताका फोन करता सेल्साचे पाय कंपनीक दुड्ड ते कस्टमरान दीन जाल्यार कंपनी सेल्साका फोन करता. सो म्हळ्यार कशें न्ही सेल्स इज एक्चुअली अ CEO रोल. So I think that the 10 years I was a CEO, but an individual CEO or a CEO with a smaller responsibility. So 10 वर्सां तुवें आनी म्हाका इवन कॉलेज आसतना मेल फ्रेंड्स आवट आनी बेसून आसतना केन्ना आमी बिजनेस प्लॅन घालचे जो म्हगेले एक फ्रेंड आसा सुधीर भाई तागे लोट केन्ना हें बिजनेसाचें उलोवचें हें आयडिया तें आयडिया तशें त्या बिजनेसाचें कशें की आशिल्लें की कसलेपणी करता आनी केन्ना घरान तुवें मेल बायल दिप्तीला उलोवचें केन्ना हें आयडिया आसा तें आयडिया आसा आनी खंय भायर वतना यू सी सम गॅप म्हळ्यार कसं की एक ऑपॉर्च्युनिटी तेन्ना तिणें सांग एवरी सक्सेसफुल मॅन देर इज अ वुमन. ओ या फॉर शुअर. करेक्ट. सो तिणें म्हाका सांगलें की इट्स नाव ऑर नेवर म्हळ्यार तेन्ना मेल पूत आतां 20 वर्सां 19 वय म्हळ्यार तेन्ना ताका 4 वर्सां इतलीच. सो ती म्हळ्ळें नाव ऑर नेवर कर जाल्यार आतां करी कांय भिवनाक पळोवया. सो दॅट वन मोमेंट एंड एवरीथींग हॅपन्स इन दॅट वन मोमेंट. तें एक मोमेंट चुकला री मागीर चुकता तें. करेक्ट. सो त्या मोमेंटारी आय जस्ट डायव्ड इन टू इट एंड देवाल दे मालगड्याला आशिर्वाद चलता. अर्ली चॅलेंजेस करतना Well, early challenges, business is always gets a lot of नवे business आता. Correct. मस्त ते सांगता ना headwind म्हळ्यार येद्रा वचप कश्ट आसा. Right. And I always feel in this last 15 years, my experience in business is like businesses operate like a human being. Actually, business is nothing but collection of people. The people can be any stakeholder, can be your internal team, customer, vendors. These are all people. So business is all about people. That means that business operates like people. नवे बिजनेस कशें म्हळ्यार एक न्यू बॉर्न नवे एक चेडू त्या चेडडाक आमगेल्यान सांगता न्हू सुरेक 3 म्हयनो घरा दाखोवन भायर हाडून जो चंदुकोन पळोवका केअरफूल आसता मस्त इन्फेक्शन जावचे चान्सीस आसता सुर्या किरण चड पळोवना मागीर फर्स्ट डे 3 म्हयने नंतर चेडा भायर हाडटा सीदा देवस्थानाक व्हरता म्हळ्यार देवाल ब्लेसिंग सो बिजनेसीस ऑल्सो ऑपरेट लायक दीस. द फर्स्ट 1 year is like that incubation period. Everything will be working reasonably against you. कश म्हळ्यार आतां हांव बिजनेस स्टार्ट करता फर्स्ट जावंक आशिल्लें एक ऑफीस स्पेस म्हळ्यार फर्स्ट म्हाका मेळ्ळें एक कस्टमर ना जाल्यार नो बिजनेस. सो आय वॉज व्हेरी क्लियर वेन आय स्टार्टेड द बिजनेस की VC फंड रेजिंग इज नॉट माय ऑब्जेक्टीव. माय ऑब्जेक्टीव इज टू एक्चुअली हॅव अ कस्टमर. Correct. And you can't find a better VC than a customer. Customer malari if they're buying, that means that they're paying you, which means that there is a value. So you कोणेय बिजनेस स्टार्ट करतना सुरेक व्हॅल्यू कसो कस्टमराक म्हणून पळोवक त्या कस्टमराक सुरे मेळटना कस्टमर कसो सांगता तूं नव तेज्यान तुका हांव उणी दिता बार्गेन रेट उणी जाल्यार प्रॉफीट ना. तशान एम्प्लॉयीस तूं घेवच्या वतना म्हळ्यार एम्प्लॉय करच्या वतना एम्प्लॉय सांगता तूं म्हाका रिस्क आसा तेज्यान म्हाका तो कितले दिता ताज्या भाशेन तूं मस्त चड दिवका पक्क न्ही कसन जालें म्हणून म्हाका तें फेस करूंक तें तितलें एक्स्ट्रा जावका. अशें वेंडर्स आतां आमकां एक 3 PC जावका 4 लॅपटॉप जावका 4 लॅपटॉपाक तो डिस्कावंट दिना तूं 50 घेतला दिता 85 घेतल्यार दिता. बँक लोन दिना तुका रेंटल आमी ऑफिस रेंट घेतना तो रेंटल तो ओनर वॉज व्हेरी स्केप्टिकल टू गिव इट. सो वॉट इट मीन्स इज दॅट पूरा एवरीथिंग विल वर्क रिजनेबली अगेन्स्ट यू बट द ओनली स्ट्रेंथ यू कॅन गेट इज फ्रॉम 3 things. The first one is your own conviction that I should do it. There's no fallback. Belief. Yeah. आणि ते एक बुकारी सांगिल्लें आसा इट्स कॉल्ड हाऊ टू ग्रो रिच. द रिच इज जस्ट अ डेफिनेशन. इट्स नॉट अबाउट मनी बट रिच इन टर्म्स ऑफ रिचनेस इन टर्म्स ऑफ नॉलेज वेल्थ ऑर युअर ओन कंडक्ट एक्सेट्रा. सो त्या बुकारी ते फर्स्ट सांगिल्लें कसं म्हळ्यार यू हॅव टू बर्न युअर फॉलबॅक्स. फॉलबॅक म्हळ्यार सेटबॅक्स न्ही सेटबॅक न्ही युअर प्लॅन बी. You should not have a plan B.
If you have a plan B, then you will actually always be edgy to take that plan B. So म्हगेलो plan B आशिल्लो म्हळ्यार I worked 10 वर्स काम केलें निमित्त खंय पुणे आनी एक काम मेळटा म्हण एक plan B आसा. म्हळ्यार रानाल बिझनेस आसा कारकळा तो कसो ना जाल्यार एक plan B आसा. बट हें सोडूं ना. So personal conviction is number 1. Number 2 is extreme support from family. म्हळ्यार family support ना जाल्यार बारीक आसता. And third one, you should be having a reasonably good understanding of your product or service, whatever you're offering. म्हळ्यार तुमी खंयचे बिझनेस करचे म्हळ्यार एक सान किराणा स्टोर आसा पुरो जो एक नॉनच्या बिझनेस आसा पापडा बिझनेस आसा पुरो खंयचे सान बिझनेस आसा ऑड बिझनेस आसा ताची माहिती ताचे एक नॉलेज इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. ह्या 3 विशय आसल्यार खंयचे बिझनेस स्टार्ट करूं जाता. करेक्ट आता तुम्ही फेस केला मस्त तशी तुमगेले टर्निंग पॉयंट तुमकां बिझनेसाक लिडरशीप घेवच्याक खंयचे टर्निंग पॉयंट आयले. नाही दॅट टर्निंग पॉयंट फर्स्ट ऑफ ऑल इज द फॅमिली सपोर्ट ते बायलेन सांगिल्लें तें इम्पॉर्टंट. द सेकंड थिंग इज दॅट इफ विप्रो आसतना जेव्हा क्वेस्ट आसतना ते तुम्ही कसले एक इम्पॉर्टंट लेसन कसं शिकलेंची तुमगेले करियरात. नाही ताचे पळय ते टर्निंग पॉयंटान तूं ते आय यूज टू गेट अ गुड सेल्स ऑर्डर्स. म्हाका कशें दिसलें की इफ आय कुड डू दॅट एज अ पार्ट ऑफ माय ओन म्हगेले कामान तूं म्हगेले कंपनींत हांव खंय काम केलेलें हांव केल्यार जेवच्या पुरशें दिसता. सो ते कॉन्फिडन्स येता ते कॉन्फिडन्स की आय कॅन जम्प अँड स्टील रीच दॅट पोजिशन म्हळ्यार इन अ सेफ स्पॉट. सो ते फर्स्ट आसता म्हळ्यार कोणें बिझनेस स्टार्ट करता जाल्यार ते कॉन्फिडन्स येवका की आय कॅन डू इट अँड आय शूड डू इट. आनी विथ ಸ್ವಲ್ಪ डिफरन्स आसा बट ते दोनूय जेवका जाता. आनी ते टर्निंग पॉयंट तुमी सांगिल्लो वीच इज द इम्पॅक्टफूल पॉयंट. सुरेखच द लिडरशीप in my view is not a title. Leadership is not even coming by age. Leadership is about taking a stand. Simple. It's taking simple to tell but it is simple म्हळ्यार आता अशी सिंपल म्हळ्यार सान एक विषय बट एक आता हांगा शक्तीनगर येतना एक जंक्शन आसा ते जंक्शनार जॅम जाला. ते कारार दाखोवन देंवन कोण केकलें जेव्हा बायकार सायडा बायक पार्क करून येवन राबोवन एक ट्रॅफिक सोडलें म्हळ्यार तो लिडर म्हळ्यार व्हरलेलो आयकताची व्हरलेल्यांक काही बारीक खुशी ताण केलेलो निमित्त व्हरलेल्यांक कोरू जाय न्ही ताणें पुणी केलो म्हूण एक खुशी. सो तें खंयच्यान तूं येता देवस्थानान तूं वाडटना जेवो हय खंय आतां देर आर एवरी डे आमगेले अपार्टमेंटान तूं पुरा चिकोल आसतले आमी एक ह्या वार करया म्हूण कोण केकलेत राहत. So leadership is there in every aspect of life and we see that every day. True. The only thing is that ते सांगता न्हू इंग्लिशान चल ग्लोरिफाय जाला ते leadership as from a title point of view. And my own observation on title म्हळ्यार कोण केक वायस प्रेसिडेंट वा प्रेसिडेंट वा CEO that is a title, that's not leadership. The title is just to understand who needs to be asked खंयची क्वेश्चन कोणानी मुगा. अथवा चीफ फायनान्शियल ऑफिसर CFO म्हळ्यार कसने फायनान्शियल रिलेटेड तागेले अथवा चीफ टेक्नॉलॉजी ऑफिसर म्हळ्यार टेक्नॉलॉजी तागेले. सो टायटल जस्ट टेल्स अस कोणाले कसं उलोवप. सो हें मस्त कन्फ्युजन आसा. डोंट गो बिहायंड टायटल्स, गो बिहायंड लिडरशीप. अँड लिडरशीप मस्ट जाण लेखताची की ಸ್ವಲ್ಪ वेळ जेवो हांव आतां कंपनी जॉयन जाला मात्र म्हाका 1 वर्सा एक्सपिरियन्स मात्र हांव उलोच समने त्या बी न्ही. सचिन तेंडुलकरान तेंच आलोचन केलें जाल्यार तो फर्स्ट मॅचाक 6 मारनाशिल्लो. ते फर्स्ट मॅचाक ताण बी 6 मारनाशिल्ले जाल्यार तो आजी नाशिल्लो तागेली कंटिन्युटी नाशिल्ली. सो आय हॅव सीन फ्रेशर्स हू आर हॅविंग ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ लिडरशीप in the early years. मेगेले कंपनीन हेड ऑफ डिलिव्हरी आसा ताका 7 वर्स की 8 वर्स एक्सपिरियन्स आमगे कंपनीन ताणें जॉइन जाल्लो 1 वर्सान. टुडे इज मॅनेजिंग द एंटायर डिलिव्हरी ऑफ माय कंपनी. ग्रेट. 7-8 years. आय एम नॉट लुकिंग बियॉन्ड माय कंपनी. भितरीच लिडरशीप ग्रो करचे तेंच स्ट्रेंथ. वंडरफुल दॅट्स द फर्स्ट स्टेप. तुम्ही टॅलेंट हायर करतना
कसले अर्हता जो क्वालिटी पळयताची तुमगेले स्टाफाक घेवच्याक should be an engineer, computer engineer जावका तशें पळय आस की So this landscape is changing quite a bit. एक बारी लायक क्वेश्चन हे इथं म्हळ्यार मस्त कन्फ्युजन आसा मस्त जाण सांगताची मस्त कॉम्पिटिशन आसा डिग्री जावका व्हडलो कॉलेजात वचून जावका तेदना मांत काम मेळटा डाऊट ना तुमी तरी सत्य बट ह्या सत्य और दिस ट्रेंड इज फास्ट चेंजिंग हांव मान्नाय हांव मस्त मेरे कोलीग जाले की निमगेला ताणी इंटरव्यू बेसताना तो खंयची कॉलेजात वचून आयिल्लो म्हूण तें ताणें बी खंयच्यांत केला म्हणून मातशें नाही इंटरव्यूअर वेन ही इज इंटरव्यूइंग तो खंयची कॉलेज ताणें खंयची ब्रांच ताणें मार्क कितले कोणें पळयनासता आफ्टर फर्स्ट जॉबान तूं म्हळ्यार मस्त जाण आसताची क्यू आसता तशें तें एक भितर येवच्याक एक कट ऑफ म्हणून करता शिवाय फर्स्ट जॉब जातरी सेकंड जॉबा देखून त्याची महत्व मस्त उणशें दिसता म्हाका हे म्हगेलो अभिप्राय बट आय एम नॉट मेकिंग दॅट एज अ बीग क्लेम म्हळ्यार मस्त कंपनीसान तूं ते क्रायटेरिया आसता बट फ्रॉम वॉट आर द क्रायटेरियाज वीच वी लूक एट म्हळ्यार आमी खंयचे क्रायटेरिया पळयता हायरींग करतना द नंबर वन थिंग इज एनर्जी एनर्जी म्हळ्यार म्हळ्यार एनर्जी म्हळ्यार स्किल न्ही एनर्जी मीन्स डेमॉन्स्ट्रेटिंग eagerness to know. Curiosity is a better one. Yeah. So energy there are a lot of people then bhitar yetana just energy kash kalta I've seen your website, I understand you do this जो तुम्ही हे करताचे तेजावन म्हाका एक बारीक खुशी जो हांव हेच केला तेजावन हांव हांगा येयलो can be a little bit attitude number one. Energy is having a lot of quotient of attitude. So energy is number one. I've kello jana padela from a slightly giving an example of negative area which then interview based lanchi अशी थंड बेसताची कसं न्ही आमी निमगेला मांत आन्सर दिताची तेदना कसं तें भंय आसता तांकां आनी आमी पळयताची ते एनर्जी आसा क्लीन एनर्जी आसा बट ते नर्वसनेस आसा तें आमकां दिसता सो एनर्जी म्हळ्यार उडून जो आशिल पुरा निमगोचे त्या एनर्जीन दॅट इज डिसिपेटेड एनर्जी त्या एनर्जी नाका सिंपल क्लीन एनर्जी नंबर वन द सेकंड थिंग इज क्लॅरिटी about the job about self खंयचे क्वेश्चन निमगेले ताका क्लियर आन्सर ताका पॉइंटेड आन्सर अँड ब्रिंगींग अ क्लॅरिटी टू अ सिच्युएशन म्हळ्यार आतां हे digital world, computer, phones, there's a lot of clutter. आणि AI निमित्त खंय दोकून कॉपी करून हाडून एक 10 मिनट बायपाट मारून सांगितलं बट क्लॅरिटी दितल आसा द क्लॅरिटी ऑलवेज इज व्हेरी सिंपल क्लॅरिटी इज ऑलवेज व्हेरी शार्प तो क्लॅरिटी दितना मस्त एक्सप्लेन करता सो तसले energy and clarity I think these are the two mandatory stuff which I think which is to hire a talent and of course if I need to add one more is the intent intent matlab I have a good intention to do megale career ant palayla there are matlab kelav situation ari I didn't do well I was failed setback ek pati ek कशी फेस केले एक पटी मार्केटिंग आशिल्लें मार्केटिंग म्हळ्यार केन्ना बजेट ड्रिवन हांवें एक इनिशिएटीव घेतला एक व्हिडिओ करचा ताका मस्त खर्च जालो मस्त मॉडल्स हाडल्या खंय की वचून शूट केल्ले हांव तेन्ना मेल बॉस दाखयलो CEO ताणें पळयलें तितलें लायक जायन तें म्हाकाय खूश जायन बट आमी तें बिल आयलो ऑर्डर तें एक वर्ड ना दिल्लें ते सायडा दवर तेन्ना हांव मेल बॉसान निमगेलो एंड दीस इज अजीत फ्रॉम क्वेस्ट तेन्ना ताणें म्हणलें न्ही इंटेंशन लायक अस म्हळ्यार द ऑब्जेक्टीव टू डू दीस वॉज इम्पॉर्टंट बट ते एक्झिक्युशनान तुका की प्रॉब्लेम लर्न फ्रॉम इट मूव फॉरवर्ड करेक्ट सो द इंटेंशन सम आसल्यार फूल वर्ल्ड सपोर्ट करता बॉस मान न्ही इंटेंशन सम आसल्यार वर्ल्ड वील कम एंड सपोर्ट करेक्ट वेल सेट
करेक्ट. तुम्ही तुमगेल टीमाक कशी मोटिवेट करताची? अगेन the leadership म्हणल्यार motivation is also a little wrongly positioned in the corporate world in my view. I feel motivation, if there is a smart person, म्हळ्यार एक स्मार्ट पर्सन तागेलीतला सोडली म्हळ्यार तेंच व्हॉट मोटिवेशन. तागेले इनसाइड आसता. म्हळ्यार ताका तागेलीतला करूंक. Give direction, tell them when they need help, come back. Otherwise let them be on their own. Correct. That is number one motivation. Correct. दोन्हीच कशें म्हळ्यार मेगेल प्रकार मोटिवेशन अंतू the second point is in terms of giving म्हळ्यार तांकां एक काम दितरी तांकां निमूच कशें करेत हें आलोचन करून यो तूं सांग. तांणी 3 पॉयंट सांगल्यार जो 5 पॉयंट सांगल्यार हें हांव आलोचन करनाशिल्लें, हें लायकच पॉयंट. तुमगेल बिनी संची पॉयंट 7 पॉयंट आसल्यार घालाच, नो प्रॉब्लेम. बट तांकां तांगेलीतल्याक आलोचन करून येवन ताणें सांगतना ताजी व्हॅल्यू ताका मस्त हाय. That itself is motivation. The third one, which I feel which is very important motivation. So first one is let them be. Second one, तांकां करू सोडी तांणी येवन सांगता. इता म्हळ्यार सांगन जाल्यार ते खंय रॉंग डायरेक्शन जाल्यार मागीर वचून हें समजायनी म्हळ्यार ते इट बिकम्स डिमोटिवेशन. एज अ पर्सन हू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनीज कामाचें, you should be on top of it, but you should let them do and come back. Correct. And the third one, ते जात तरी तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिवका की हाजे विशयी उलय, हाजे विशयी सांग. एक 15 मिनिटाचे वय त्या प्रोजेक्टाचे प्रेजेंट करी. काल रात्री एक मेसेज आयले एक कस्टमर एप्रिशिएटिंग आमगेले एक टीम मेंबर. आतां ताजे एक स्क्रीनशॉट काडले आनी आमगेले कंपनीचे WhatsApp ग्रुप आसता ताजेर घाल. आनी ताका बरयलें की हें जाता तरी म्हाका एक फावटी हाजें एक सेशन काडी, तूं कसं केल्लें पळय. त्या कस्टमरान बरयलां खंयची कामाक एप्रिशिएट करता. तो मोटिवेशन इज ऑन दीज 3 थिंग्स. वेर वी आर फ्लिपिंग ऑन मोटिवेशन, पुरा जण लेखताची एक रिसॉर्ट, जो गिफ्ट वाउचर, some goodies, these are all important, there's no doubt about it. This might give 20% weightage. म्हळ्यार ह्या पुरा जन ते एक लायक जेवणा वेल्यार ते जेवण जाता ಸ್ವಲ್ಪ वेळ नंतर विसरताचे, म्हळ्यार जेवण जालें. बट दीज थिंग्स विल बी लॉंग लास्टिंग मोटिवेशन. Those things are situational motivation which is required at that time. Celebration is a very important motivation, but along with that these 3 points will help. Correct. Very nice. तुमकां सक्सेस घेवच्याक तुमगेल्यान तुजे 3 खंयचे बेस्ट हव्यास म्हळ्यार हॅबिट्स, तुमगेले हॅबिट खंयचे आसा पुरो? मेगेल हॅबिट्स एक थँक्स टू अम्माल निमित्तकी घरा निमित्तकी नाही व्हॅल्यून तो नंबर 1 व्हॅल्यू विच आय फील blessed is patience. And in any business you need to be patient. म्हळ्यार वयर तोक जाता आसता ते सांगता न्हू इंग्लिशान यू वॉकिंग ऑन अ थीन आयस. ते थीन आयसार वतना उडली म्हळ्यार ते आयस बेत. सो पेशंटली you can crawl, you can walk, you can run, but you need to do that considering the situation and environment. So patience is number 1. Number 2, Miguel success one of the important cornerstone is customers. I got fantastic customers. Business start करचे पयलीं फुडें मेगेले 2 कस्टमर आशिल्ले. ते 2 कस्टमरान म्हाका अनेक 3-4 दिले. Yeah, wonderful. The third one is a good team. The good team gives you that kind of a strength. And आता रतन टाटाचे पयरी मस्त मेसेजेस आनी येता तांतू बरयले लायक आशिल्लें की if you want to run short term, run alone. If you want to run long term, then run with the team. Correct. Wonderful. आता मी जस्ट तुमगेले KCCI साइड आयल्या. सो तुमगेले KCCI एज अ लीडर, राइट, एज अ डायरेक्टर, तुमगेले ऑब्जेक्टिव्स आनी हें कसं आसा, दृष्टिकोन, ऑब्जेक्टिव्स म्हळ्यार उद्देश कसले इम्पॉर्टंट कसले आसल्यार आमगेला शेअर करतावे. KCCI
as it's spelled, Kanara Chamber of Industries. ह्या एक संस्थे 1940सान स्टार्ट जाली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेले रोला पशपुडे मग तंत विद ओच्चाक एक प्रेरण कसं I know निमगो कशेला हय. सो देन हांव अशी पळयलां ते मेल अन्नाक हांव सांगतना अशी कॅनरा चेंबराचे मेल आन म्हणलो मेले म्हळ्यार मेल अन्ना लाज्जो म्हळ्यार मेल बापा मा लाज्जो KCCI ಅಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ म्हळ्यार फर्स्ट मेंबर म्हळ्यार ते वय गवर्निंग कौन्सिल नांदिದ್ದಾರೆ. तदनंतर मेल अन्नाल मामू तवय आशिल्लो. सो अशी पळयल्यार वेन यू सी टॉल लिडर्स लायक दॅट आनी तेन्नाचे 1940 ब्रिंगींग अ कॉन्सेप्ट ऑफ एन एसोसिएशन आनी एसोसिएशन लायक कसं म्हळ्यार खंयचें एसोसिएशन इट ब्रिंग्स यू unity of togetherness, and together is always much stronger than being alone. So I felt a lot more as an duty to give back whatever I have little learnt through KCCI. The second, of course, that last year a conclave monas tangel varsa ki jata. I found lot of good intellectual people coming together, trying to do something good for the overall business community. That also encouraged me. आणि मेगेले बेस्ट फ्रेंड आनंद पै त्या संस्थेचे प्रेसिडेंट जावन आसा. आनी फ्रेंडा वाटू काम करतना काम दिसना ते so these are the three reasons for me to enter or join this great institute. My role particularly, and I told Anand also ki अशीची येऊन कसं करचं, but I have to add value. So we have taken 4 focus areas for this year. आणि ते एक लायक KCCI म्हळ्यार तांगेले एक ऑब्जेक्टिव्ह जो फोकस एरिया म्हणून सेट करतात. I am taking care of one of the focus area. त्या फोकस एरिया कसं म्हळ्यार increasing member engagement or value to members. KCCI ಅಂತ 1200-1300 ಮೆಂಬರ್ಸ್ आसा. ते मेंबराक व्हॅल्यू कशी दिवचे, तांणी सेशन्स काडपाची, मस्त इनपुट्स दिवपाची, हें पुरो लायक आसा. सो हाऊ यू कॅन म्हळ्यार हें आनी की आमी व्हॅल्यू कशी दिवचे. सो वी आर स्टार्टिंग अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स ऑन knowing our members and supporting them. Correct. Wonderful. SMEs म्हणून आसा न्हू, स्मॉल एंड मिडियम एंटरप्राइजेस, ताका तुमी कशी सपोर्ट करताची? त्या म्हळ्यार स्केल अप करपा जाल्यार कसले प्लॅन्स आसता की तुमगे लागीं? बय the SMEs are the backbone of India. The amount of SMEs which are there in India are much larger. And I am also an SME, so in that way I understand the challenges a little more. And I have grown around business people, so in that way I understand there are a lot of challenges. But I think the most important thing, a businessman, kanche businessman, sana so oda so, business is the most philanthropic work anybody can do. Because when you do a philanthropic work, it is dependent on kitla amge lag excess fund asa te ami philanthropy ditachi generally kone म्हळ्यार for philanthropy. But business and kasa at म्हळ्यार it is an engine which contributes to all stakeholders. Employees आसो, vendors आसो, customers आसो, ते एक सान ट्रक टेम्पोच आसो, म्हळ्यार philanthropic म्हळ्यार एक business if it generates some cash, ताजे 1%, 2%, 10%, 5% विंगड जाणं वचून businessman keeps the last retained. म्हळ्यार कसं ते it's a philanthropic activity which has a social cause. It does not have a direct social cause, but indirectly social cause म्हळ्यार it is not done to make betterment of that individual. There is no doubt. My philanthropic kasat my I am doing good to that person, but here I am doing this so that I run my business engine. But interim when I am running this business engine, it benefits everybody. So या करताना आता कसं challenges आहेत म्हळ्यार for SMEs in my view. एक कसं म्हळ्यार there are lots of companies which has grown at different levels. The companies which are at the bigger level, they are trying to take share of the smaller ones. म्हळ्यार तांकां हांगा देखून आनी वयर वचचें जाता.
लायक मस्त कंपनीज आतां tier 2 सिटीज येताची, tier 3 सिटीज येताची म्हणटाची. मस्त जण होम डिलिव्हरी, ॲप, कॉल सेंटर, जो डिस्काउंट्स मस्त पुरो येता. तशी ते SMEक what I feel is that they have to also think about their customers differently. How to add more value to that customer. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ಜಾತಾಚಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಜಾಯ್ನ ಜಾಯ್ನತಿಲ್ಲ ಅಂಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊರೋನು वय तांकां KCCI कशें करत म्हळ्यार इन टर्म्स ऑफ गिवींग देम डायरेक्शन. आतां मंगळुरांतू जाल्यार हे 1000 वयर मेंबर्स तूं आनी ते पेरेटो रोल म्हणटात म्हळ्यार 80% ऑफ द कंपनी 20% of the company will do 80% of their overall business in this economy. There's a rule which is there in every market. Kanche country into the Pareto rule, automatic, it's a natural thing. So Mangalore and successful companies, one of the initiatives which we should take in KCCI, what we are planning for, is come and share their success. Then ये SME की एक direction है कि what are the things आव कसं करेत. So we should be practical in our training, practical in our approach. म्हळ्यार केलो पटी हे आमकां न्ही, हे आमकां सांगिल्लें न्ही म्हणून सांगताची. बट काल हांव कोणाले की उलयतना न्ही रे हांगा पुरा डिजिटल जायना हांगा पुरा तशें ना. बट अशी पळयलां रे एंड हांव निमगेलें तुमगेलो फोन स्क्रीन टायम कितलें 6-7 घंटे. म्हळ्यार कसं न्ही ते फोनार इतलें पुरो जाण आसा आनी आतां टॅक्नॉलॉजी इतले कॉस्ट उणी जाताच म्हळ्यार किराणा स्टोर अ स्मॉल खंयची एक अंगडी ताणें तागेले स्टोर आतां ऑनलायन करून एक ॲप करीत. तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार वी नीड टू फ्लो विथ द विंड. इफ यू से हांगा चल ना जो हांगा हांव करना म्हळ्यार द विंड इज ब्लोईंग, विंड इज ब्लोईंग. सो वी शुड ट्राय एंड अडॉप्ट. बट दॅट क्युरियोसिटी टू अडॉप्ट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर SMEs. ट्रू. आता सस्टेनेबिलिटी आता मला फोकस चड सस्टेनेबिलिटी आसा, तुमगेले विचार कसो जाता? सस्टेनेबिलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. लॉट ऑफ मस्त ग्लोबल लिडर्स हाजे विशय चिंतन करताची. काल न्यूजार येता आशिल्लो ब्रिक्स मेट टुगेदर ते G20 प्रत्येकांतू सस्टेनेबिलिटी इज अ बिग पोर्शन ऑफ अ कॉन्वर्सेशन. आमगेल कंट्री इंडिया अंडर द लिडरशीप ऑफ नरेंद्र मोदी तांणी मस्त CO2 एमिशन गोल्स घेताची, मस्त क्लीन इनिशिएटिव्स पुरा करतात. गव्हर्मेंट बाय इटसेल्फ कॅन टेक दीस इनिशिएटिव्स अँड ब्रिंग पॉलिसीज, बट इट हॅज टू बी इम्प्लिमेंटेड बाय डिफरंट कंपनीज अँड इंडिविज्युअल्स. नाव लॉट ऑफ टायम्स सस्टेनेबिलिटी म्हाका कसं नेमो म्हळ्यार इंडिविज्युअली दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. सो ह्या माध्यमांतून हांव सांगचें कसं म्हळ्यार कंपनीसान करचे जो आतां आमगेले सान कंपनी, बट आमी लेखताचे आमगेले कांय ना रे ते ऑर्डर कंपनीक ते सन्न कंपनी जो इवन इंडिविज्युअली सन्न सस्टेनेबिलिटी करीत. आतां अंगडी वतना तांगेला प्लास्टीक घेवचे बदला एक बॅग घेवन वचत. म्हळ्यार कसं जालें तें प्लास्टीक तें प्लास्टीक आमगेले घरा दाखोवन 3 दीस नंतर भायर वता. ते भायर वतरी ते कांय 100 वर्स ते लँडफिलांत आसता. ताच्या बदला हांव म्हगेलें बॅग व्हेलें तें एक प्लास्टीक आज एक व्हरलें. म्हाका वताच बारीक कश्ट आसा. इता म्हळ्यार आतां आमी एक खंयचे एक ज्यूस पिल्लींची जो कसं की एक बिस्कीट घेतल्यार ताका प्लास्टीक कवर येवू का? इता म्हळ्यार ते प्लास्टिकान तूं येवचें. सो आमी ताका वी कांट रूल अवे फ्रॉम द वे थिंग्स आर. बट वॉट ऑल स्मॉल थिंग्स वी कॅन डू. पावर कितले जावका पकन लाईट ऑन आसा ते कोणे ना बंद करा. जो घर कड़े लगे वचका आतां पास कार काडचे बदला बाईक काडचे बदला चमकून वचना. हेल्थाक लायक CO2 एमिशनाक लायक आतां म्हाका कार काडा वचका हांव एकलो वतस बसार वचा म्हळ्यार एकलो वतस. सो as much as possible these little things matter the most. Correct. Wonderful. In fact अंत भितरी हांव शिक्कील कहीं तकून म्हळ्यार मेले हांव सानस्तान मिल्ला बेश्टेशें मेल
ते एनवलप येत आशिल्लें खंयचे एक चेक तांगेले कस्टमराले दाखोवन की शेअर मार्केटाक पोस्ट कवर आजच्यान ते सायडा दाखोवन कट करचे ताजी कसं म्हण केलें आनी त्या सायडा दवर मातशी काणू ताजी वयर आनी पेपर मारून ते नव एड्रेस बरोवन त्या पेटे म्हळ्यार द रियूज इज सो मच आनी हें एक लायक सन्न गांवांत जालां रे मातशें म्हणटाच म्हाका पयर कोण केलें निमगेलें एक्सपोजर I think the exposure smaller town gets is far higher than the city. Well, exposure you need more freedom. Exposure is all about freedom. So the freedom which you get in smaller towns is much higher. So smaller towns give more exposure than the big city. Acha. Yeah, you make use of it and then. Yeah, तुम्हाला resource ಸ್ವಲ್ಪ असता. सन्न गावांतू केन्ना resource ಸ್ವಲ್ಪ म्हळ्यार एक पेट्रोल पंप एक बँक अशी एक आसा तशें कसं जाता एक आशिल्लें तेन्ना यू वॉन्ट टू मेक द मॅक्सिमम यूज ऑफ इट तेन्ना यू विल बी मोर इनोवेटीव मोर थॉटफुल मोर केअरफुल आनी एक हाडका जाल्यार सकता तशी तुमी वेरी नायस आतां KCCI डायरेक्टर आनी जावन आनी तुमगे स्वता व्यारो तशी मस्त रेस्पॉन्सिबिलिटीज आसा तुमी सो ते तुमी कशी मॅनेज करताची हे जस्ट क्वेश्चन ते टायम इज ऑलवेज लायक वॉटर कितले तुमी उडयता तितले वता ते सो हाऊ डू यू मॅनेज टायम इज मोर इम्पॉर्टंट आनी कसं म्हळ्यार वॉट यू वॉन्ट टू प्रायोरिटायज यू हॅव टायम फॉर शुअर 100% आनी म्हाका कोणेय मेले डेस्कार आयला रे अजय आर यू बिजी म्हळ्यार हांव ना म्हणटा टेल मी either म्हाका busy as a word is not something which I like to be associated. I like to be available, not be busy. So KCCI आणि ती कशी म्हळ्यार तितले कसं नाही रेस्पॉन्सिबिलिटी तू कितले जाय तितले घेव येता बट द पॉयंट इज दॅट तितले लायक टीमय असते आमी काल मिटींग आसतना एक त्याग जाणांनी 4 पॉयंट दिले मागीर आमी दोग जाणांनी ओट्टू बेसून आपास शेअर केले सो फील आय वर्किंग मोर एंड मोर सो तू रेस्पॉन्सिबिलिटी शेअर केलेली तशी तुगेला टायम चड वरता तोय ग्रो जाता तूय ग्रो करेक्ट विन विन कॅपॅसिटी वंडरफुल तशीच येता ओवर द इयर्स मला स्टार्टिंग असो कोण आता ताई तुम्ही बिझनेस लिडर जालेले आसात येता आता स्किल जेव्हा ट्रेट तुम्ही खंयच्या स्किलार फोकस केला तुम्ही सांगला आता जाल्यार कशी तुम्ही ते इवॉल्व जाल्लींची पर्टिक्युलर स्किल म्हण आशिल्ली की Yeah, see the skills required at different stages at different time. There are certain inherent skills which you get. Correct. I think the skill which I'm currently very focused on, or I've been focusing on it from the last 10 years, is to bring or to identify talents who are smarter. For? Smarter, who are smart talents. And empower them to grow faster. So that itself is a help. म्हळ्यार मातशें सांगताची हांगा जन मेळना जेवो कॉलेजा दाखोवन येता जन तांणी ट्रेंड आसतनाची जेवो आमकां दे डोंट फिट आय डोंट थिंक सो एनीबडी कॅन फिट इमिडिएटली एनीबडी You have to make ourselves. Exactly. And it is natural. Let's say today if I buy a glass it doesn't fit me within day one. ते सुरेख ಸ್ವಲ್ಪ अशी इचिंग न वॉच घ्यायची शूज घ्यायची कसं नाही घ्यायची सो इट टेक्स टाइम टू ॲडजस्ट विथ दॅट न्यू थिंग तशीच तुम्ही नव टीम मेंबर घेऊन येता नाही इट टेक्स टाइम बट यू हॅव टू पुट दॅट एफर्ट आम्ही कसं लागता मला त्या साईड दाखवून फुल एफर्ट येऊ का मेघाला दाखवून एफर्ट येऊ त्यातनं कसं जातं त्याच्या you need to nurture that and the way nurturing motivation give direction, let them be and give them tasks and let them come back with their ideas and encourage them. Very good. It is a sure shot formula to build a good team. Honest reply, very good. Yeah. Okay. And work life balance again work असं घरकडे ध्यान देऊ का ते कशी जात तुमका And what makes you who keeps you grounded? Yeah, there are 2 points of view on work-life balance. The first, as a word, balance itself is important. Right?
Yeah. Work and what is life? Life is largely people whom you like and love most, which is family, friends, your society. These are all things which you love the most. Work is which drives your financially and whatever is required Support. to continue your Yeah. life. The work life balance अंतु दोन पॉइंट कसं मला फर्स्ट वन आय डोंट थिंक आणि ऐकलेलं ॲमेझॉन CEO सांगितलं वर्क लाईफ हार्मनी इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन वर्क लाईफ बॅलन्स. When you enjoy that work, when you enjoy the people you're working with, when you are actually, when you're doing this, then that 8 hours becomes 16 hours, doesn't matter. Then the harmony होगा. मग नक्का शिल्का मग 10 मिनिट दिला रे मग एक ना होणं त्या बॅलन्स चुकील वरी जातं. So we need to find work-life harmony, then work-life balance. The second point, I think my credit goes to again my family. मला घरांतू especially मेल बायलंग ती is a early riser. काही 4:30-5 भितर उठायचं. समा 8 भितर पुरा तिकल पुरा दिसाच काम जाऊन गेलं. आणि she'll be very happy to listen to you. So she manages the home Very completely. good. Yes. And in terms of getting anything for kids, for parents or anybody. Yeah, yeah. So then my pressure there is less Shared. or shared. And that gives me a lot more Support. energy Yeah, to go ahead. deploy. Yeah. Yeah. So yeah, दोन्ही जाऊ का work life harmony and a good family for balancing. Yeah, well said, well said. आता इतले पुरा तुमकां अवॉर्ड्स मेळ्ळे आसा तुमगेले कंपनींत तुमकां आनी तुमगेले टिमाक खंयचे मोस्ट सिग्निफिकंट अवॉर्ड अशें हांव नेमकुचे? See, of course, awards are it's just a like milestone. एक ते validation point म्हणतात. बट आमकां आयकता तें भारी यू मेक इट सिंपल बट देन एक्चुअली इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट. It is just a validation point. Yeah. But the best where I felt very and my team felt very happy. आमके एक पटी एक कस्टमरान अवॉर्ड दिला. अच्छा. SA Digitronics म्हणून आमगेले कस्टमर. तांकां ते खंयची एक मॅगझिनान तांकां बेस्ट ERP and CRM इम्प्लिमेंटेशनाक अवॉर्ड मेळ्ळा. त्याच्यान तांणी तांगेले एन्युअल फंक्शन आमकां आपयलें. आनी हांव म्हगेले 3-4 टिमा घेवन आमकां आमगोच नाशिल्लें जाता. But it was very surprising that the client recognized our work in their annual function. Very nice, very nice. Congratulations again. That's a great work. आता एक छान एक रॅपिड राउंड निमगे का तुमकां तुमगेल फेवरेट बिझनेस लीडर कोण? मेलाजो. अच्छा. ग्रेट, गुड आन्सर. मेल दोन साइड याजो म्हळ्यार नरसिंह प्रभू मेल अन्नाला मेल अम्मालानु लक्ष्मण कामत मंगळूर. तुम्ही पळयता आशिल्लीं तांकां सान आसतना. मेल मंगळूर जाले कांय 10 चेडू मेल अम्मन 9ची 10 चेडू स्वाम्या देवस्थान आनी कांय 7-8 बिझनेस अशे. अच्छा. सो केलो पटी आमी हांगी एक बिझनेस आनी सान फॅमिली करतनाची वर्क लायफ बॅलन्स म्हणटात. तांगेल वर्क लायफ बॅलन्स हाऊ दे मॅनेज. इवन मेल आज बिझनेसमॅन मान न्ही मणिपाल ग्रुपांत एक्टिव्ह आशिल्लो. त्यात कसले टेक्नॉलॉजी आनी खंय आज्यान म्हाका सांगिल्लें कारकाळा दोकून मंगळूर येवका जाल्यार 2 बैलगाडी एक तेन्ना हें गुरुपूर संकोवन आशिल्लो 2 येवन ताकड येवन बस घेवन एक ते TT म्हणटा आशिल्लो कसो ते टेलिग्राम पेटोवका जाल्यार 1.5 दिसा काम. एक टेलिग्राम आतां आमी व्हॉट्सॅपार ते पट्टनी क्लिक ऑफ माउस. सो त्या टायमार तितले स्लो लायफ आसून तितली पुराय केलें. आनी तांगेले अप्रोच टू बिझनेस वॉज नॉट मनी. पीपल कस्टमर्स. देर ते उतराक एक वॅल्यू जो तांगेल चलन तांणी ते हाऊ दे लीड लायफ तांगेल सिंप्लिसिटी एक वॉच तांगेल फूल लायफ टायम तांगेल एक रिस्ट वॉच तांगेल ड्रेसिंग स्टायल तांगेल सेम. वंडरफुल वंडरफुल. सो आतां आमी सांगताची मार्क झकरबर्ग द फाउंडर ऑफ फेसबुक वेअर्स वन ग्रे टी शर्ट एवरी डे. मंगळूरान कारकळांत पूड दाखोवन पुरा जाणां ते वायट एक जुब्ब आनी एक सेम न्हू.
म्हळ्यार आमगेर हांगा पूड दाखोवन नाशिल्लें कसं न्ही तें कशें जालां म्हळ्यार सकाळी हें घालचें की तें घालचें तांकां ब्रेन सेल्स वेस्ट करूं नाका सो तांगे द रुटीन कशें आशिल्लें म्हळ्यार आय थिंक द डिसिप्लीन इज नंबर वन थिंग वीच आय लर्न फ्रॉम बोथ ऑफ देम. ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल. सो आतां तुमी लेटेस्ट खंयची स्कील शिकता आसाची तुम्हाला टेक्नॉलॉजी पुरो डेवलप जाता आसाची सो खंयची स्कील एनी स्कील यू आर लर्निंग? Yeah, I'm learning a lot more things on bots and AI. Great. म्हळ्यार आतां फूड कशान म्हळ्यार बिजनेसान तूं टेक्नॉलॉजी बिजनेसान तूं द अर्ली इयर्स म्हळ्यार 98 to 2005 पुरो जन हार्डवेरार फोकस करता. दे वर प्रोक्योरिंग लॅपटॉप्स, प्रोक्योरिंग PCs, प्रोक्योरिंग प्रिंटर्स. 2005 to 2015, around that time or 18 also Decades, became application world. Application म्हळ्यार apps. म्हळ्यार आतां हांवें एक अंगडीकारा चमकलो तागेलो ऑर्डर घेवका जेव्हा हांव हांगास म्हूण सांगता जेव्हा वॉट्सॅप पेटोवका मागीर बँक अकाउंट ऑनलायन मोबायलार आयले. सो पीपल आर फोकसिंग ऑन ॲप्स. बिटवीन 2000 नाव post 2019-18 data has come into huge order every day. Zillions, terabytes of data is accumulated. What do you do with that data? So that data can speak now. Patterns sodite. Patterns is also not new. Again, technology world नवे नवे म्हणून दिसता शिवाय हें पुरा पूड दाखोवन आशिल्लेच एका कसा ते मॉडर्नायझेशन आनी ते ट्विस्ट दिलें मॉडिफाय जालें. सो आतां AI म्हळ्यार यू आर पूड दे यूज टू प्रिडिक्ट वेदर पूड दाखोवन आशिल्लें नेक्स्ट शेनवार दाखोवन पावस आसा म्हणून एक वेदर फोरकास्ट येता. फोरकास्ट इज जस्ट एन इंडिकेशन म्हळ्यार जावच्या पुरो सात घेवन वचचे जावन येनासच्या पुरो बट इट इज अ प्रिडिक्शन. तशीच आतां हें डेटा घेवन आतां बिजनेस कसो करता म्हळ्यार तुमकां नेक्स्ट वेडनेसडे दाखोवन बिजनेस चड आसचा पुरो तेच्यान हें स्टॉक कोन्न दवराची जो ह्या टायप कस्टमराक दाखोवन तुमकां प्रॉफीट चड आसा जो ह्या टायप कस्टमर तुमकां मागीर दुड्डू मातशें मेळूं कश्ट आसा. सो AI is nothing but it reads this data and it gives you a prediction, a potential prediction that this may happen and it gives you a flag. The flag are तुम्ही मागीर ऍक्ट करता. अप टू यू I will some name म्हळ्यार डेटा सम ना जाल्यार तुमकां प्रिडिक्शन सम that's what I wanted to tell. So quality of data is very important. So those companies who have collected good amount of data today are sitting on a huge pile of gold. म्हळ्यार तांणी त्या डेटा घेवन they can predict and they can do their strategy. करेक्ट. तुम खंयचे एक हिस्टॉरिकल फिगर आवट जेवण कोरका म्हूण दिसल्यार कोणालो आसतलें हिस्टॉरिक म्हळ्यार कोणी सायंटिस्ट अशें पुरो एनीबडी. I can name two if you are okay. Sure. एक वल्लभभाई पटेल. ते आनी त्या जेवणा वेळार कसं निमित्त म्हळ्यार हाव वी इंटिग्रेटेड दीस कंट्री. समाची एक अपार्टमेंटान 10 जाणां इंटिग्रेट करूंक कश्ट आसा. इंटिग्रेट म्हळ्यार टू ब्रिंग इन अ लायन. सो हाव वी इंटिग्रेटेड डिफरंट महाराजास किंग्स तांगेल त्या इगो सोन आनीक अब्दुल कलाम. And I would like to understand from him that what was his source of so much of pleasant energy. Correct. Very चंद आणि तागेलांत म्हळ्यार एक कशें म्हळ्यार एक मनशाले एक दीस कशें म्हळ्यार तागे लास्ट ब्रेथ ते तो टीचर जावन ते स्टेजार आशिल्लो म्हळ्यार वंडरफुल. he was contributing till his last breath. Very good answer. तुमकां चेंज केलेले तुमगे दृष्टिकोन बदलसिलेले खंयचे हे बूक जो मूवी आसकी वय बुकान तूं एक बूक आसा गुड टू ग्रेट. अच्छा. जिम कॉलिन्स म्हणून एक रायटर. he says good is an enemy of great. that book आतां एक नवन खंयचे पेज ओपन करून एक 10 मिनट वाजिल्यार कसं नाही पुणे मेळटा. सो काणी नाही ती ते एक नवन हाऊ इट्स अ जर्नी आणि त्यांनी कसं केलं म्हणजे त्या बुकान तू दे हॅव स्पोकन टू अबाउट थाउजंड्स ऑफ बिझनेस लिडर्स आणि तांगेले फेस केलेले चॅलेंज वॉट मेड देम ग्रेट
what was that which moved them to great. तशीच हें बूक निमगे ते ताजे सारे सांगता म्हळ्यार आउटकम तान भितर बरयलां कशें म्हळ्यार तांगे पुरा रिसर्च करतरी दे सेड देर आर 2 important qualities which makes somebody called level 5 leader. And the level 5 leader again is not a title, it is just the level 5 म्हळ्यार top level leader is will to do plus humility. अच्छा. So if a person has will to do and a humility, he automatically is a level 5 leader, is their outcome of that book. So Jim Collins is a great book. I find all these two in your the way you speak and also humble. Yeah. Okay. तुमको मेरा best advice कंचे से? Yeah, best advice again because you asked the movie also. From a movie called Rocky Balboa. अच्छा. It's not how hard you get hit. मतलब तो कितल पेट्टो मारता ताजी नहीं. How hard you can get hit and still move forward. अच्छा. मतलब पेट्टो पड़ता असता, but not to return the hit, but how to take the hit and still move forward. That's a great line. Yeah, wonderful. मेरा advice same. कंचे best advice तुम कहते हो मेरा ले. I think this Rocky Balboa is a very great, good advice. Great. आता एक साना जी तुम्हें early bird की night owl? I was a night owl early, my early days, in my college days. Javamagiri. Of course, now I'm reasonably an early bird, but get up early and start thinking. Okay. Alarms keep buzzing, but yeah. Wonderful. You can change at any time, right? Of course. Wonderful. Okay. आता हे बिझनेस आमगेले वीक्षकांक तरणाट्यांक तुमगेले लायक तुमगेले अनुभवारी एक संदेश कसो दिताची? Youngsters, I feel today there's a lot of distraction. खंयचे social media म्हणा मस्त पुरा there are a lot of distractions, so focus is reduced. There is a research which says that earlier there was an attention span of 7 minutes. Now it has come down to 7 seconds. So must focus. So number one thing which I feel for as a advice is that protect your curiosity, protect the child in you. म्हळ्यार आमी कशें लेखता म्हळ्यार चेडूपण म्हूण न्ही, चेडूपण आनी चेल्डाल क्युरियोसिटीक मस्त व्यत्यास आसा. चेल्डाल क्युरियोसिटी म्हळ्यार हाऊ डज दीस वर्क, हें कशी, हें कसं न्ही, त्या क्युरियोसिटी दवरता. त्या क्युरियोसिटी दवरल्यार you will do some aspect of research म्हळ्यार exposure. So exposure आमी लेखता कसं म्हळ्यार exposure is a factor of time. No, exposure is not a factor of time. Exposure is how much you have spent time on that thing which you are curious about. So curiosity drives exposure. Exposure drives a lot more innovation, right? या कशी आनी के like करेत. Because of that, you will be having dreams, and dreams drives everything else, passion and others. मस्त जण सांगता जी passionate आसता म्हणून. Passionate आसची म्हळ्यार कशी? To drive that passion, you need to have a dream. The dream will come through your own curiosity. So I would recommend and request all the youth to have that curiosity, have that sense of questionability. Saying that या कशी, या इथं आम्ही इम्प्रूव करू जायना. या अशीची म्हणून लेखची बदलाक, या कशी इम्प्रूव करेत म्हणून लेखला रे. तुम्ही तात्याना बिझनेस स्टार्ट करेत, जेव्हा तुम्ही काम आवडताना ह्यांची एक लायक तुमकां अनुभव असता. खंडित ते ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स शोधून काढताना वाय नॉट ॲपल फॅल सकल कसला पडे वैर कसला पडणी म्हणून ताकते क्वेश्चन क्युरियोसिटी चलन. क्युरियोसिटी ड्राइव्स एव्हरीथिंग. थँक्यू सो मच. आनी इतलो वेळ तुमगेला उरलेले टायम गेलेले कळ्ळी अजय. आतां वीक्षकांकय आमकां आत्तां आमी हांगेले प्रेरणादायक जर्नी आयकलेले पळयलेले आसाची आनी अशीची आमी आमगेले जिवनांत हांगे लागीं अनुभवारी आमी घेवन आमी ते अळवून घेवका म्हणून हांव इच्छा करता. आनी आमगेले आयचे सोयरे अजय प्रभूक
आनीक मुखारी चंदायेर आनीक व्हड जावन जनाक सेव दिता तशी जनांनी तांगेलकरान अनुभव आमी शिकूची तसं पाठ हो म्हणून मना शुभेच्छा करताची तशीची हांगेल इन्स्पायरिंग जर्नीक आमगेलो तो अमूल्य वेळ हांणी कळल आसा आमकां मस्त धन्यवाद आनी आमगेले वीक्षकांक धन्यवाद दिताची दिपावळी येतस ही दिपावळी सक्कड जाणाल घरांत एक संतोष आणि सुख आणि समृद्धी आणि आरोग्य हे सगळ्या घरांत घेऊन यावं म्हणून शुभेच्छा करताची आम्ही हांगा हे मुक्ताय करताची नमस्कार आणि सर तुमकां कसले सांगू आसलो सांगितलं थँक्स गिविंग ना ना हांगा येवन तुमी सांगिल्ले वरेची उलयता वेळ गेल्लो कळ्ळी म्हाका भारी खूश जाल्या हें एक माध्यमा थ्रू म्हगेले कसं की एक 2-3 स्वल्प व्ह्यूज अनुभव आशिल्ले शेअर केलेला खूश थँक्यू सो मच धन्यवाद तुमकां